Привет, я David Beckham, and here's something everyone should know. What is being smart all about? Being smart is all about what we wear. Wear a condom. We all have to use our heads sometimes. Speed касается каждого. Carry a condom, not HIV. Жизнь прекрасна, когда защищена. AFEW celebrates its 10th anniversary. We are working for 10 years now in Eastern Europe and Central Asia on HIV prevention in 10 countries. And when we started 10 years ago, the doctors who were working with our mother organization at the time, Médecins Sans Frontières, they thought there was a lot to offer in HIV prevention and the lessons learned from Holland. Harm reduction, needle exchange for drug users, but also safer sex campaigns for youth. Fii stilat, modern și protejat. It is hard to believe, but these young drug users were proud to show the signs of their tragic situation. They sincerely think that democracy is there to give them the right to make use of the extremes. Their natural inclination is to turn a deaf ear to any kind of official propaganda, including the anti-drugs one. The epidemic in the region is still one of the fastest growing in the world, and there are now 1.5 million people living with HIV in the whole region, and it's still growing, and that's because of the neglect of the governments to deal with drug users and deal with HIV prevention in this target group. We have access in almost all other countries that we work in to prisons where we can give education and capacity building on HIV prevention to prison staff and prisoners. Эти заключенные постоянно подвергаются риску заражения вирусом иммунодефицита человека, ВИЧ. Они попадают в места заключения из общества, в котором, по оценкам специалистов, с ВИЧ или СПИДом живут около 500 тысяч молодых людей. Раз и до основания. До основания. Да, вот именно. Держит до основания его. Одной рукой держим штуку, а другой одели, вот до основания. Все. Теперь, Помимо обучающего курса для тюремного персонала и вовлечения городских медслужб, важной частью программы стал тренинг для заключенных. Люди в заключении не только обучаются сами, но и приобретают навыки преподавания другим заключенным своих знаний о безопасном сексе как способе предотвращения заражения инфекцией. Сереж, у нас тут молодой человек один освободился с зоны, и как бы у него проблемы. Он не может найти жилье, вернее, вообще у него нету жилья. One of our strong points in our programs is what we call client management. Client management places the person in the central spot, and all the needs of care we arrange around this person. If this person needs to be treated for TB and HIV, but also may need papers because he lacks housing, then this is taken care of in client management approach. Посадили меня, там анализы взяли и выявили у меня ВИЧ. Ну, первое время хотел там вообще жизнь самоубийством покончить. Я узнал там через знакомого, что соцбюро, они помогают ВИЧ позитивному. И вот я пришел туда, обратился. Ну, как у меня с жильем там не было, там, я пил очень сразу, я вообще был запитый, короче, я приполз, считай, туда. И вот мне посоветовала Роза сюда. Меня 26 лет тюрьма не исправила, вот просто, я 26 лет отсидел, был таким же, еще хуже. А вот, находясь здесь, за год я вообще другим человеком стал. The focus of AFEW
is the same but has changed in some ways, of course, because the epidemic changes in these 10 years as well. The epidemic is much more severe now among women. This is also why we more focus on women and children, because they are so much affected by the epidemic. Все больше и больше к нам на прием приходят женщины, которые никогда не употребляли психоактивные вещества, которые имеют одного полового партнера, и половой партнер их муж. И это реальная трагедия для таких женщин, потому что, к сожалению, они считают, что ВИЧ-инфекция – это что-то далекое, что находится на другой планете. Они запуганы средствами массовой информации, считают, что ВИЧ-инфицированный – это изгой. И это особенно подчеркивает актуальность нашей программы, потому что доля женщин вообще среди людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, на сегодняшний день составляет 38%. Единственное, что как бы мне не спасло ни друзья, мне не спасла ни мама, как бы вот, а вот именно вот это тренинг. Вот. Только из него я как бы вышла из этой ситуации как бы легко. I think in 10 years we will still transfer knowledge, coach, train, support, especially our civil society partners in the countries, and especially those civil society partners that work with vulnerable groups, or the civil society partners that work that are themselves consisting out of the target groups. That's an increasing development, and I think that's very positive that the people are organizing themselves, and we should support it. In the past 10 years, one of the big achievements was the Vienna Express in the run-up to the AIDS conference in Vienna in 2010, where we engaged a lot of our civil society partners in spreading the word about HIV and raising consciousness about it. I think that is a major achievement.